Okay friends, Stranding 2 நம்மளால் எதிர்பார்த்த கேமு. ஓகே, select your preferred brightness. ஓகே, இதுவே கரெக்டாக தான் இருக்குது. Stranding 2 on the beach. Okay. Early unlock custom hologram Quacka. Okay, boost skeleton, battle skeleton, Boca skeleton. Extending to இருங்க. Okay, log in on everything. Okay, first. Motion sensor. Okay, fine. கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சப்டைட்டில்ஸ் ஆனு, ஸ்பீக்கர்ஸ் தேவையில்ல. ஓகே, ப்ரையாரிட்டிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துக்கிச்சு அதுவே. ஓகே, ஹெட்ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃபைன், வில் கோ. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் ரீகேப் பார்த்துடலாம். That's right. It's dead man. The world as you know is in awful shape, and it's all because of the death stranding. The dead started to find their way into our midst, crossing over from the other side. We call these entities படம் மாதிரி போடுவாங்க நினைச்சா இந்த மாதிரி போட்டானுங்களா? ஓகே, ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி. When they came into contact with the living, the result was instant annihilation. A void out, leaving nothing but a massive crater in its wake. But that was only the beginning. Strange rain fell from the sky, rapidly aging everything it touched. A phenomenon we came to know as timefall. Structures would rust and collapse, and people grew old in an instant. The world transformed into something completely unrecognizable. Those who survived these changes came to fear both timefall and BTs alike. They withdrew into the remaining cities, which in turn closed their doors to outsiders. People ceased to travel and stopped meeting in person. They grew distant from one another and became further isolated. The social, cultural, and political bonds between humans began to crumble. The death stranding was hastening humanity's extinction. Seeing this, Bridget Strand, the last president of the United States of America, founded Bridges, an organization committed to making America whole again and providing a future for all humankind. However, Bridget died before she could realize this ambition. It was you, Sam, who took up her cause and resolved to see it through. Sam, the humble porter, who also possessed the unique powers of a repatriate. The one to save humanity. So with Bridges Cupid in hand, and accompanied by the bridge baby Lou, you embarked on a journey across North America. Of course, you had struggles of your own, often phosmophobia, or the fear of being touched. The despair of having lost everything was just too much. But despite it all, you strived to bring people together. By extending the chiral network across the length and breadth of the continent, you would enable the rebirth of the United States as the United Cities of America. You were also to rescue Bridget's daughter, Amelie, who had been taken captive by terrorists. These were the vital missions you were entrusted with, Sam. We, your friends at Bridges,
did everything we could to support your efforts. There was our director, Di Hardman, a close associate of Bridget, who was dedicated to fulfilling her final wishes. His commitment to American Reconstructionism was absolute, and for that he was named the first president of the UCA. And of course, Sam, the incomparable dead man, yours truly. I'd like to thank you for being the best of friends. As you may recall, I was born from an artificial womb, and over the course of my life was the recipient of numerous organ transplants. I've always got on with the dead. I used to be a coroner. Anyway, I pushed myself physically and mentally to help you and your BB, Lou. Mama and Rachna were twin sisters, as you may remember. Skilled scientists who developed the Cupid, which was essential for chiral network expansion. A personal tragedy caused the two of them to grow apart. But they've since reconciled, with both their souls residing in the same body. Hartman. Every 21 minutes his soul departs his physical form, and for 3 minutes his body is clinically dead. During this temporary death, his soul is sent to the beach. That's why he knows more about the beach and the Death Stranding than anyone else. His knowledge proved indispensable in the execution of your mission, Sam. Fragile. Leader of the private delivery outfit, Fragile Express. Exposure to timefall caused her entire body from the neck down to age significantly. It was the mark of a terrible betrayal. Higgs, a former comrade, used timefall as an instrument of torture, you see. To no surprise, Fragile was hell-bent on getting revenge. But after meeting you, Sam, she had a change of heart. As your friends, we would stop at nothing to see you succeed. But ultimately, crossing the continent was something you had to do on your own, with only Lou for company, and with no end to the forces that stood in opposition. Deadly BTs, unforgiving terrain and unpredictable weather, ruthless terrorists. The list goes on. Without a doubt, your greatest enemy was Higgs. Convinced that humanity deserved to go extinct, he kidnapped Amelie and tried to torment you and countless others. போன கேமில் வச்சான் பாருங்க டிஸ்ட் எமிலி தான்டா சொன்னதே அப்படிங்கிறவர் கடைசியில் பாருங்க மொத்தம் அந்த ஸ்ட்ராண்டிங் உருவாக்குனது எமிலி தான். You had to learn the real nature of the Death Stranding. A secret that Emily had kept in from us all the time. And a terrible truth you had to face. But you accepted this final revelation, Sam, and did what had to be done. America rose from the ashes as the UCA, and as the people celebrated your accomplishments, you carried out one final mission in secret, to save your BB, to save Lou. You removed the child from the pod that was their prison and began a new life together. And so it was that the two of you vanished without so much as a trace. Nice. Okay. ஓகே நார்மல்லே போகலாம். ஓகே எனி டைமில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா ஓகே ஓகே ப்ராட்காஸ்ட் பாஸ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பர்த்டே டேட்டு கேட்கணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளால் கொஜிமா வந்துட்டு எப்போவுமே பர்த்டே டேட்டு கேட்பாரு. இதுக்கு நான் பர்த்டே டேட் அன்றைக்கி நீங்கள் கேம் உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க. எப்போவுமே ஒரு கட்சீன் ஸ்பெஷல் கட்சீனே வரும். ஓகே cancer physics are said to be susceptible to developing the conditions
It is believed that such individuals are fated to walk a life path throughout. ஓகே இப்போ ப்ராட்காஸ்ட் ரெசியூம் ஆயிருக்கும். பயங்கரமாக இருக்கு ப்ரோ. Once there was an explosion. கால்டு லூவை தலைவர் எடுத்துட்டாரு. 11 மாதத்துக்கு அப்புறம் நடக்குதுங்கிறாங்க கதை. ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும். அடாப்டேட் இருக்கலாம் சூப்பராக. அந்த பின்னால் பீச்சு கைக்குள்ளாரே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆன் த டே United States of America celebrated the nation's rebirth. Sam and Lou vanished without a trace. ஓ ஆமாம்ல, என்னடா இது? "11 months later." 11 மாதங்களுக்கு பிறகு. Me? I've always loved porters. Fragile. Through freezing rain and biting wind. Across rivers, mountains, and endless deserts. They come to deliver something priceless. Cinema Vakali. A glimpse of a life I've never known. They're my window, my sole connection to the outside world. And I know they'll be back again today. -61. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great systems turn to traps and the fears switching sides. I own $1 million worth of stock, but I ஏதோ still won't எங்கே வீடியோ எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் கிராஃபிக்ஸு. What is it that I've become? -61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it? Chiral crystal. பறக்கிற பீட்டி. வா இதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே கிராஃபிக்ஸை புஷ்ஷே பண்ண முடியாது. Sam, Norman Reedus. And the sun's out of sight. I see the world I built to lose at the trial. What is left and what is right? I made the worst mistake one can make, pretending and playing blind. What is it I'm trying to find? இதான் ட்ரெயிலரில் காமிச்சது சீனு. Okay.
Time to head home. கேம் ஆரம்பிச்சிருச்சா ப்ரோ? ப்ரோ இந்த கேம் சீரியஸாகவே ப்ரோ இதுக்கு மேலே எதுவுமே இதுக்கு மேலே எந்த கேம் பண்ண முடியாது ப்ரோ. எப்படி மார்க் பண்ணுறது? Easy does it. Sorry, kid. ப்ரோ பிரம்மாண்டம் ப்ரோ. Cleanest game I have ever played. ப்ரோ இது மேலேயே போகலாம் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பயங்கரமாக இருக்கு. ஹிடியோ கொஜிமா. ஐயோ ப்ரோ 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 என்ன ப்ரோ இது? என்னடா டேக்கப்பா. ஸோ என்ன ஷாட்ரா. Let's head home before it gets dark. ஓ பொட்டன்ஷியல் கேட் குவாக்கா. Damn shaky. Here we go. ஐயோ ஷாட்டு சும்மா பயங்கரமா இருக்கே டேய். எப்பட்றா Okay, you're all right. Let's go home and get you fed. Well, now someone's in a good mood.
ஐ அழுதுறத ஸ்டாப் பண்ணிருச்சு. Definitely don't want to fall here. லேடர் போகிற வழியில் யூஸ் ஆகும். ஒரு 600 மீட்டர் தான், போய்க்கலாம். Great. Rain. Gotta move. ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கே, போயிட முடியுமா? சும்மா இறங்கியே போயிடலாம் ப்ரோ. மழை வந்துச்சுன்னா பிடி வரும்னு அர்த்தம். I'm Sam! இந்த கேம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது, இந்த மாதிரி சும்மா போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி.
ஏன்டா திடீர்னு பாட்டு பாடினீங்க? Fuck this. அவ்வளோதான் ப்ரோ, இடத்துக்கு வந்தாச்சு ப்ரோ. அப்போ பிள்ளைங்க ஹாய் ப்ரோ. வந்துட்டிங்களா? நானும் வந்துட்டேன். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ இதுக்கு மேலே எவனுமே கிராஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஜிடி 6 தான் ப்ரோ. ப்ரோ கிராஃபிக்ஸ் ஒரு ஷாட் ஒன்று, லாங் ஷாட் ஒன்று காமிச்சானுங்க பாருங்க கேம் பிளேயில், வேற லெவலு. அதாவது நீங்கள் மலை மேலே ஏறிட்டு போயிட்டு இருக்கும், அதாவது சாங் மாறுது ப்ரோ, கேமுக்கு வந்த மாதிரியே சாங் மாறுது. கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ, கிராஃபிக்ஸ்லாம் இதுக்கு மேலே இருந்த கேம் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இதுக்கு மேலே பண்ணவே முடியாது ப்ரோ, வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. அந்த லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. கிளீனஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ, கிளீனஸ்ட் ப்ரோ. ஓ கீழே தான் இருக்கா? Nothing to see here. Okay, let's hurry back. ஐயோ குழந்தை வர அளவுது. ஜிடி 6 வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஜிடி சிக்ஸ் தான் ப்ரோ இனிமேல் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கம்பேர் பண்ண முடியும், வேறு எதுவுமே வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. ஒரு கிராஃபிக்ஸு ஒரு ஷார்ட் ஒன்று காமிச்சானே, அது உங்களுக்கு பார்த்தா தான் ப்ரோ உங்களுக்கு புரியும். கேம் பிளேலேயே ஒரு ஷார்ட் இருந்தது. R3M தான் சொன்னானுங்க, கேமரா ஆங்கிள் மாற்ற சொன்னானுங்க. ட்ரோன் ஷாட் மாதிரி ஒன்று காமிச்சானுங்க பாருங்க, மறந்துட்டேன். என்ன ப்ரோ இது பிடிலாம் அமைதியாக இருக்குங்க? ஹே என்ன ஆ? ஓ ஹாலோகிராமா? ஓஹோ, அதாவது யாரும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒளிய வச்சிருக்காங்க ஹாலோகிராமு. ஓஹோ ஓ, பிடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பு. வேற மாதிரி இருக்கு. வேற மாதிரியா ப்ரோ? மிரட்டெல்லாம் இருக்கு ப்ரோ. ஒரு படம் தான் ப்ரோ, நான் படம் தான் ப்ரோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரிஜினல் ஆல்பம் சாங்கு. தலைமை கொஜிமா. Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, Lou. Time for some nom-noms. Come on, open up. அதான் ரிவ்யூ செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. கொஜிமா வந்துட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டாரு, என்னடா ரிவ்யூ எல்லாருமே பிடிச்சிருக்குங்காங்களே, டவுட்டாக இருக்கே அப்படிங்கிறாரு. ஃப்ரஜைல் ப்ரோ.
ப்ரோ அந்த ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் டாப் நாச் ப்ரோ. பேஸ் ஃபீல் ஒருத்துக்கும் ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் இருக்குது. ஏன் அமைதியார் எவனோ ஒருத்தன் வந்துட்டான். ஃப்ரெஜைல் தான் நமக்கு தெரியும், தலைவருக்கு தெரியாது. கண்ணா போடு. Who's there? ஃப்ரெஜைல்டா உன்னோட ஆளு அப்படின்னு. Who are you? Fragile? Were you cooking? ஃப்ரெஜைல். What are you doing here? I've been looking for you. பீக் சினிமா அப்படின்னு ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் டைரக்டட் பை ஹிடியோ குஜிமா. தலைவரோட பேர் அடிக்கடி பார்க்கலாம். மெர்சனரிஸ் கேமிங். ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. Who's growing up? ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன்னு ஆமாம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. You two look good. நிறைய ஸ்டெல்த் அம்சங்கள்லாம் நிறையா இருக்கான், பார்க்கலாம். Here's a gift. The finest Carol printed diaper. டயப்பரா? கைரல் பிரிண்ட் பண்ண டயப்பர். அப்போ கேமில் ஆகி போகுமா அந்த குழந்தை? டைப்பர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கேமில் நம்மளால கொச்சிமா பண்ணாலும் பண்ணியிருப்பாரு. ஏன்னா கொடுத்துருக்கானுங்க, இது இன்வென்ட்ரியில் வந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. ஓ சவுத்தில் போகிறாரா? You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind me. Yeah. Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. Mm-hmm. You care for a drink? Thank you, but no. கேரக்டர்ஸ் செமையாக பண்ணிக்கிறானுங்க. தான் டெசிமா இன்ஜின் ப்ரோ அப்படி தான் இருக்கும். Business, huh? I mean, for a moment there I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left Bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. ஏய் என்னமோ இவன் தான் யூசிஏவை கனெக்ட் பண்ணதே இவன் தான். நீங்கள் தான் அவனுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கீங்க. We're talking about it. இவன் வந்துட்டு ஏதோ இது பிளாக்மெயில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறா. You'll have to work it out. Sam, you brought America together. Helped it be reborn as the UCA. லைக்கு இது போன கேமில் கனெக்ட் பண்ணது ப்ரோ. Stranding is far from over. Humanity is still in danger. போர்ட் நாட் சிட்டி அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. On the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. Yeah. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass for 1000 has revolutionized the whole process. It utilizes the Carol network to manage and carry out deliveries. Nice. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA.
We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the services of human porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the chiral network to the south. Just like you did when you went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? ஏன் நான் ஏன் பண்ணணும் கேட்போம் ஏன் நான் ஏன் பண்ணணும் Seriously, why me? அதான் ஏன் There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. That was one reason. You got more? I do. And this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently, they've observed unusual activity. The cause is still unclear. But they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there. Ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT. Guess that makes sense. Something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Taking control? Correct. Claiming it for their own? Correct. Sam. தலைவர் சொல்றது கரெக்ட் They're not trying to take over the world. அப்புறம் They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization, like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? ஐ ஒன்ட் டூ இட்டுங்கிறான் ஐ ஒன்ட் டூ இட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ப்ரோ எஸ் சார் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிடலாமா என்ன ஃபேமிலி இருக்கே என்னாச்சு ஏன் திரும்ப அதே கட்சின்னு வருது ஓ ஐ ஒன்ட் டூ இட்னு சொன்னால் அதே கட்சின்னு வருமா என்ன ஐ வில் அக்செப்ட் ஆர்டர் நான் அக்செப்டே பண்ணலடா ஐயோ ஆசனை தெரியாமல் மாற்றி கொடுத்ததுக்கு திரும்ப கட்சின்னு வருமே பாட்ட போடாதராடி அங்கே பாருங்க ஒரு ஆப்ஷனாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது அக்செப்ட் பண்ணி தாண்டி ஆகணும் அப்படின்னு நீ அக்செப்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அவனை கட்சின்னு போட்டு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு Yeah, all right. So you'll do it? What about Lou, though? என்ன நீ பார்த்துக்கிறியா Take my kid with me. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Like babysitter? We're inside the network.
There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. அப்போ சில ஸ்பெசிஃபிக்கான மிஷனுக்கெலாம் நம்ம விட்டுட்டு தான் போவோம் போல். எபிசோட் 1 சாம். டாட்டா பாய், அப்பா வேலைக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு. Slide it on your thumb. Like a ring? ஓ, போன இதெல்லாம் இந்த கப்ஸ் இருந்துச்சுல, அது மாதிரி இந்த வாட்டி ரிங்கு. ஓ, லைக் ஓகே. டெர்மினல் அக்சஸா? Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Okay. Your destination is a research lab in southern Mexico. Okay. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with the delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. கரெக்ட். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் Use the பண்ணணும். way stations to extend network coverage Okay. until you're close enough to get the link Okay. going. Your first stop is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. ஓகே. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? லக்ஷு, என்னால் ஆட முடியல. ஏன் ப்ரோ? ஏன் You என்னாச்சு? can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to Okay. get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the most important cargo in your backpack. ஓகே. We've given you some additional equipment. ஓகே, It can கன்ஸு. be carried in pouches or in ஓ, special லீத்தல். bags. ஓகே, லீத்தல் ப்ரோ. Just like cargo. All these weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about causing a void out. ஓகே, Be sure ஃபைன். to weigh your various options as you load up. Return to the menu when everything looks good to go. ஆப்டிமைஸ் இருக்குமே. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? ஓகே. There's a river you'll need to cross to get there. ஆமாம், ரிவர் There are இருக்கு. bandits in the area too. Armed groups that have attacked borders in the past. ஓகே. Think about what route you might take from your current location.
இப்படி போகலாம். எனக்கு அப்புறம் எனக்கு முதல்ல இதெல்லாம் ரூட்லாம் எடுத்துருவோம். வீட்டில் செருப்பால் அடிப்பாங்க. இந்த அப்புறம் இந்த இந்த ராத்திரிக்கு போய் கேம் ஆடானா புரியலை. எனக்கு என்ன சொல்ல வந்தீங்கன்னு புரியல. ஓ இப்படி. ஓகே ஓகே ஓகே. இறங்க இறங்க. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head-on, or try to find a way around them. How you get to your destination is up to you, but think it over before getting underway. ஓகே. ஐயோ நான் வைக்கவே இல்லையா ரூட்டு. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. தூங்க. நம்ம ஆள் காலையில் கூட விளாடும். அவ்வளோதான். இந்த மிஷன் முடிச்ச உடனே போயிட்டு நானும் தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். We decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. கைரல் பேர் என்ன? கைரலியம் தானே? மரம் தொலைச்சானே பேர். சாப்பிட்டா பிளட் வரும் ப்ரோ. சினிமா பார்த்துங்க ப்ரோ. நம்ம பாட்டு போட்டிருக்கான். நம்மால் பேர் என்ன? உட்ஸ் தானே பேர். இந்த டைமுக்கு நான் கேம் ஆட நான் அண்ணா அவ்வளோதான் வீட்டில். அதான் புரியுது. வீட்டில் சொல்கிறாங்க. ₹500 மொய்யா? ஏன் ப்ரோ? கான்வா அதே தம்ப்நெயில் போய் அதில் பண்ணுறதுக்கு ₹500 மொய் கேன்வா ப்ரோவில். தம்ப்நெயில் என்ன போகுது பெருசா? அதுக்கு நீங்கள் ஏஐயில் போயிட்டு வெப்சைட்டில் போட்டு தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணிட்டு போயிடலாம். ₹500 கொடுத்து பண்ணுறதுக்கு. இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம். நான் இது வழியாக போக முடியுமான்னு தெரில. பார்க்கலாம்.
Delivery route finalized. Alright, let's get this done. பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர் அண்ட் ஃபில்டர்ஸ் ப்ரோ அதுக்கு வந்துட்டு நீங்களே பண்ணிக்கலாமே ப்ரோ. நார்மலாக நீங்கள் ஒரு கிம்ப் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஏபி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சது. அதில் ஏகப்பட்ட ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸே இருக்கே. ப்ரோ யூடியூப் ஒரு தம்ப்நெயிலுக்கு போய் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களே ப்ரோ. வேஸ்ட்டு ப்ரோ அதுக்கெலாம். நீங்கள் தான் வாங்கிட்டு போயிடலாம், சாப்பிட்டு போயிடலாம். ஓ ஃபயர் ரப்பர் புல்லட்ஸ். ஓ ரப்பர் புல்லட்ஸ் ப்ரோ இது. இது பாருங்கள், இது எம்பி. இது ஆர்பி, இது எம்பி. அது ரப்பர் புல்லட்ஸு. இது என்ன எம்பின்னா என்ன அர்த்தம்னு தெரில எனக்கு. ஸோ ஒரு லீத்தல் இது. ஸோ மண் புயல் ப்ரோ. டியூன் படத்தில் வர மாதிரி வந்துடாதுல. ஓகே, ஆப்டிமைஸ்டு கார்கோ. எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது? ஆப்டிமைஸ் இருக்குமே, ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்டிமைஸ் ஆகிக்குமோ? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். Can anybody hear me? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி நான் போகிறது தான் கரெக்டு.
ஏ டாவ் தடிக்கி விழுந்துருவாங்க போல. இருக்கானுங்க பாருங்க, ஒரே ஜாப்பனீஸ் பிளர்ரு. ஏதோ இங்கே சொல்கிறீங்களா இல்லை அந்த இதில் சொல்கிறீங்களா, அந்த தமிழ்நாட்டில் பற்றி சொல்கிறீங்களா? என்ன கொஞ்சம் லைட்டாக மெட்டல் கியரோட வாடை வருது. We're in enemy territory now. இது என்னது? ஹாக்கா? என்னது இது? ஓகே இருங்க, அப்புறம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்டிமைஸ் ஆனால் இது இவ்வளோ பெரிய கார்கோ வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த புல்லில் ஒளிஞ்சனா அவன் கண்டுபிடிக்கலனா அவன் எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான என்பிசின்னு நினச்சி பாருங்க. பார்க்க மாட்டான்ல. அவ்வளோதான் காலி, அவ்வளோதான். அமைதியாக படுத்துப்பான். லேடர்லாம் எடுத்து வச்சுப்போம் போகிறேன், ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம போகிறோம், யூஸ் ஆகும்.
கேம் கொஞ்சம் திகிலாகவே இருக்குது ப்ரோ. சிமே லாஸ்ட் கமெண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவர் அண்டு ஃபில்டர்ஸ் ஒரே இல்லை ப்ரோ. என்ன லாஸ்ட் கமெண்ட் என்ன புரியலையே. இல்லை அதான் சொல்கிறேன் ஜாப்பனீஸ் என்னது பிளருங்கிறீங்க என்னது. ஓகே அவனுங்க ஏரியா விட்டு தாண்டிட்டேனா. பை ப்ரோ எதுக்கு மேலே நான் பார்த்தா எதுக்கு தான் ஸ்பாய்லர்ஸ். ஓகே 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 ப்ரோ. ஆமாம் நீங்கள் விளாடுவீங்களே போகிறது அவங்களுக்கு கரெக்டு. ஆமாம் ப்ரோ இப்போ கூட போயிருங்க ஏன்னா இப்போ வரப்போகுது. ஈத்தர்நெட் கேபிள் கமெண்ட்டே வரலையே. ஒரு பயங்கரமாக இருக்குது. ப்ரோ எனக்கு நானே நம்ம ஸ்டோமில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. இல்லை கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துப்போம். அப்பா கேட்டே எனக்கு பயங்கரமாக இருக்குடா. அதை தான் பண்ணுறேன். வாடா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் ப்ரோ. வரும் ப்ரோ மண் புயல் பயங்கரமாக இருக்குது. குஜிமா என்ன வச்சுருக்கான்னு தெரில. ஆமாம் ப்ரோ பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ கண்டிப்பாக வரப்போகுது. ஓகே இப்படி தான் போயே ஆகணும். இப்படி தான் ப்ரோ போயே ஆகணும். ஸோ கன்ஃபார்ம் இங்கே ஏதோ சம்திங் இருக்குது. ப்ரோ மண் ப்ரோ இங்கே பாரு ப்ரோ அங்கே பாரு ப்ரோ எப்படி அந்த ஒரு மண் புயலில் அந்த கார்கோ அதெல்லாம் பாருங்க ப்ரோ எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னு. பயங்கரமாக அந்த மண் ரியலில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ. பயங்கரமாக இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் அப்படியே இந்த கார் பின்னாலெல்லாம் போய்க்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் காற்று கம்மி அடிக்கும். பாருங்க அங்கே பாருங்க கார் பின்னாலன்னா அந்த காற்று அடிக்குதா ரைட் சைட்லேருந்து எனக்கு காற்று கம்மி அடிக்குது. ரியல் லைஃப் மாதிரியே. வாக்கிங் சிமுலேட்டர்னா வாக்கிங் சிமுலேட்டர் தான். இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாம் காற்று கம்மி அடிச்சு பாருங்க. ஐயாப்பா ஹூ. ஹண்ட்ரட் கேஜியா ப்ரோ? 100 கிலோ ஒரு ஆள் தூக்கிட்டு போகிறான் ப்ரோ. இருங்க இங்கே லேடர் போட்டுக்கலாம்.
எனக்கு கிராஸ்லாம் பண்ண முடியாது. ஓ ஃபீல்டு வேறு இங்கே பாருங்க, காமெடியாக இருக்குது. சரி ஓகே, எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வேலுமே. எங்கே இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்? ஓ லைட் வேலைனா லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கேப்பர் ப்ரோ, டேரன் மாதிரியே, ஒரிஜினல் டேரன் மாதிரியே போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் எங்கே ப்ரோ பார்க்குறது? ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்காதோ? ஓகே ஒரு நிமிஷம், என்ன ஆனிச்சு ப்ரோ? எல்லாமே மறந்தே போச்சு ப்ரோ. ஓகே செலக்டு. சாரி அப்லோடு கேரி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? இங்கே இருக்கு. இது என்ன போகிறது? ஏன் வர மாட்டேங்குது? என்னடா அது இவ்வளோதான்டா இருக்கு லேடரு. லேடர் வச்சாச்சு ப்ரோ. எல்லாம் மறந்து போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருங்க ப்ரோ, ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் கார்கோவை. ஏன்னா அப்போ தான் எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு போக முடியும். அவ்வளோதான் ப்ரோ, வந்தாச்சு ப்ரோ இடத்துக்கு. பின்னாடி இருக்கு. ஆனால் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு தெரில, எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. ஸோ அந்த கேம் விளையாண்டு ரொம்ப நல்லாச்சுல. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and... அவர் லைக் போடுறா. ஃபஸ்ட்டு செக் பாயிண்ட்டு ப்ரோ. எனக்கு பைக்கு கொடுங்கடா, காரை கொடுங்கடா.
நான் ஈத்தர்நெட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனாலும் வார்சோன் குவாலிட்டி ஜாப்பனீஸ் அந்த பிளர் போட மாதிரி இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. எதிர்பார்க்காததை எதிர்பாருங்கள். ஓகே, டெலிவர் அண்ட் ரிப்போர்ட்டு. என்னது இது? தனி காலம் வச்சுருப்பான் லென்த். அதான் ப்ரோ. ஆனால் அது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு. யார் ப்ரோ பிளர்ராக இருக்கான்? இப்போ தான் ஜப்பனீஸ் படம் மாதிரி சொன்னார், இவனுமே பிளர்ராக இருக்கான் ப்ரோ. அப்போ பிள்ளைங்க நம்ம ராஜமௌலி இருக்காரான்னு பார்க்கணும். நம்ம நெட்டில் தேடி பார்ப்போம் ராஜமௌலி இன் Stranding 2ன்னு இங்கே இருக்காருன்னு, எந்த மிஷனில் வராருன்னு. Okay, use your Cupid to bring us online. The Cairo gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. அப்படியே மிதப்பாரு. ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டு ப்ரோ. ஓகே, மிஷின் கண்ணு. Okay, every evaluation to color contribute overall porter grade calculates as a. Okay. Corpus for detailed description. Okay. வேணாம், டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சு என்ன பண்ண 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த ஒரு பேக்கேஜ் டெலிவரி. லிட்டரல் ஆக்சுவலாக இது மாதிரியே இருக்குது. லைவ் ஆக்ஷன் படம் எதான் எப்படின்னு தெரில ப்ரோ. நம்மளால் எப்பவுமே கொச்சிமா வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு பர்சன். தலைவன் வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று வித்தியாசமான ஐடியா வச்சுருப்பாரு. ஓகே, ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ, வழக்கம் போல தான். Stay here before you set out again. Well, our corpse disposal problem is no longer an issue thanks to you. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technology. ஹாரர் கேம் ப்ராஜெக்டானு தெரியலையே ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் இது கொஜிமாவோடது சம்திங் ஏதோ பண்ணுறாருல கேமு. ஹாரர் கேமாக தெரியல, ஓஜியோ ஓடிஓ நம்ம சம்திங் அந்த எக்ஸ்பாக்ஸோட சேர்ந்து wasn't long before the whole pit turned into a BT area.
in trying to prevent the emergence of BT. அது வந்து ஹாரர் கேமா ப்ரோ? எக்ஸ்பாக்ஸோட சேர்ந்து பண்ணுறது. And with the constant timefall in the vicinity, ஆக்சுவலாக கொஜிமா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பாக்ஸோட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு கேம் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நீ சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அது ஹாரர் கேமோ? ஹாரர் கேம் வந்து டிப்பிக்கல் ஹாரர் கேமாக இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தால் நான் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு டிப்பிக்கல் ஹாரர் கேம் எனக்கு பிடிக்காது, அந்த பசில்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு அந்த இப்போ லேடரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பல நேரம் ஆயிடுச்சுல ஒரு பிரெயின் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேமுக்குள்ளார. ஸோ எனக்கு டிப்பிக்கல் ஹாரர் கேமில் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அப்ஜெக்டிவ் இருக்காது, ஒரு இடத்துல மாட்டிப்போம், இருட்டாக இருக்கும், அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது, ஒரு எதை ஒன்று கண்டுபிடிக்கணுமா, பசில் சால்வ் பண்ணணுமா, அப்ஜெக்டிவ் தெளிவாக இருக்காது. ஸோ எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு லிட்டரலாக. அதனால் நான் விளையாட மாட்டேன் ஹாரர் கேம்ஸ்லாம், எனக்கு பிடிக்காது. கேஷுவலாக இருக்கணும், இல்லைன்னா ஆக்ஷன் பேக்கடாக இருக்கணும். நம்ம அந்த கோர் தான். பாருங்க மூஞ்சியில் மணலாக இருக்குது. ஒரு மூஞ்சியில் ஒரு மூஞ்சியில் மணலாக இருக்குது. இப்படி பார்த்தா கவர் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ராண்டிங் 1ல். ஸ்ட்ராண்டிங் 1ல் இப்படி பார்த்தா இப்படி மறைச்சிட்டு அடிப்பார். அதே இப்படி வரலன்னு தெரில. ஷவர் பண்ணும். ஒன்றுக்கு போகிறாரு. Oh, sunburn has been healed. Okay. ஓகே, கொஞ்ச நேரம் தூங்குவோம். அப்புறம் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஃப்ரஜைல் அப்படின்னு தூக்கத்தில் வளர வரேன். டிஃப்ரெண்ட் எடுப்பான். அதான் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் விளாட மாட்டேன். நான் இப்போ இருந்து டே 1 வாங்க மாட்டேன். பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ப்ரோ பாரு ப்ரோ, மியூசிக்கும் அந்த ஒரு ஷார்ட்ஸும் Emily, Lou. Are you alright? If you're worried about Lou, don't be. I'll admit, this stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. It's had the perfect advice for every situation. Hi. So,
How does it feel to be back அட in the city? வரலையா? நான் கூட ஃப்ரெஜைல் வந்துட்டு ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டாலும் நினச்சேன். நான் இது ஹாலோகிராம் அடைச்சேன். It's the first time I've been away from home. We're fine. Trust me. நான் கூட என்னடா வர முடியாது, நான் இப்போல்லாம் ஜம்ப் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லுவா. ஜம்ப் பண்ணி இப்போ மட்டும் வந்திருக்கா அப்படின்னு நினச்சேன். ஹாலோகிராம். பாப்பம் பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சுருக்கான் போல. பெரிய ட்விஸ்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. அவள் எமிலி வந்துட்டு அவள் தானே கிட்டத்தட்ட இந்த கேமோட கடவுள் மாதிரி. இந்த கேமில் பேயின்னு எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, கடவுள்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே ஒரு அந்த ஒரு இந்த கேமோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே. வியூ அண்ட் டெஸ்ட் வெப்பன்ஸா? ஓகே இருங்க. அந்த என்டிடிஸு அந்த எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்போ தானே. ட்ரைனிங் இப்போ வேணாம் ப்ரோ, நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம் போகிற வழியில். ட்ரைனிங் இப்போதைக்கு வேணாம், அப்படியே போகிற வழியில் பார்த்துக்கலாம். என்ன எடுத்து கன் எடுத்து சொல்கிறது தானே. ஓகே யூஸ் சிங்க் என்ன வெளியில் போகிறது. ஓகே கஸ்டமைஸ் அது என்னது? சேஞ்ச் ஸ்க்ரீனா? ஓ ஓகே பாருங்க. இதை வச்சுருவோம். Customer's look. கலர் காமெடியாக இருக்கு ப்ரோ. இது கரெக்டாக தான் இருக்கு. No way. All right. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே அப்படியே தான் இருக்கா? ஓகே எடுத்துருவோம், இப்போதைக்கு தேவையில்ல. கஸ்டமைஸ் பேக்பேக். என்ன நியூ ஃபீச்சரு? ஓகே யூ கேன் நவ் ஃபேப்ரிகேட் கஸ்டம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஃபிட்ஸ் இன்டு தேர் பேக்கேஜ். ஓகே செலக்ட் த ஃபேப்ரிகேட் டு see which component are currently available to you. ஓகே என்னது? ஓ சும்மா ஸ்டிக்கர் மாதிரி. ஓகே அட்டாச் பண்ணியாச்சு.
முடக் 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 முடக். ஓகே ஸ்டாமினா. ஓ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாமினா. ஓ எக்ஸ்ட்ரா 25% ஸ்டாமினா ப்ரோ. நைஸ். ஓகே. ஓ அப் டு 25% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இப்போ 10% இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ 3 ட்ரிங்க்ஸ் குடித்தா அப்போ 25% 30% கிட்டத்தட்ட ஆகும். ஆனால் 25% தான் இப்போதைக்கு மேக்ஸு. ஒரே சரி இருங்க அடுத்து இன்னொரு ட்ரிங்க் குடிச்சு. ஸ்லிப் டில் மார்னிங்னு போடுவோம். காலங்காத்தால் கிளம்பிடலாம். இப்போ நைட்டெலாம் போய் பீட்டிக்கிட்டு அடி வாங்குறதுக்கா? ஓ பேக்ரவுண்ட் ஸ்க்ரீனே மாற்றிக்கலாமா? அவ்வளோ வச்சுரும். கன்ஃபார்ம் வேறு கொடுக்கணுமா? ஓகே கோ டு சர்ஃபேஸ். Good morning, Sam. Did you have a good rest? We're already making progress in addressing the corpse disposal situation here. Once again, I've got to thank you for that. If you access the delivery terminal, you'll find that you can fabricate equipment for yourself now too. We have some materials on hand here that you can use to make supplies for your journey. Take as much as you need. Now, we don't have all the same schematics in Mexico that you have access to in the UCA. But as you link up more facilities to increase chiral network bandwidth and improve your connection level with the locals, we should be able to share all kinds of new data with you, expanding your fabrication options further. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. Please select an item to fabricate. இப்போ இதெல்லாம் கிளைம் பண்ண என்ன ஆகும்? ஓகே கன்சியூம்டு ஃப்ரம் லெபார்ட்ரிங்கிறான். இந்த லெவல் 3 பூட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தானுங்களே அதெல்லாம் எங்கே எனக்கு?
இது ஆன்லைனில் வைக்கலாம் ப்ரோ. இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டி இது தான். நமக்கு யூஸ் பண்ணாத பொருள் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆன்லைனில் கொடுத்துடலாம். Your next destination is Villa Libre. The people there don't have enough medical equipment to meet their needs. If you bring them this delivery, you'll be sure to earn their trust. And once you've done that, you'll have an easier time convincing them to become part of the chiral network. Timefall is coming down hard in this area. Cargo containers that are exposed to timefall will begin to degrade. If you carry container repair spray with you, you can use it to mitigate these effects before it becomes a problem. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area too. Hazards like these can make your life much harder. On your way to Villa Libre, you might pass a post box we built. We left behind some spare equipment in its shared locker. If you see it, take a look inside. Everything is yours to use as you deem fit. There should be materials in there too, enough to fabricate something if you like. Also, if you have any extra equipment, you can use the box to donate it to other people. With a moment's generosity, you can make another porter's day. Okay. Finally, each post box has a private locker which can be used to store equipment for later use, and a recycle feature that will turn any unneeded items into materials. Okay, இந்த கேமோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ட்டே தான் ப்ரோ. Have enough information to plan your journey to Villa Libre? Take your time to finalize your route. அதாவது ஆன்லைனில் சிங்கிள் பிளேயராக கேமாக இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த மாதிரிலாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட இதை கொடுத்துருவோம். ஓகே, அவ்வளோதான். This order calls for some pretty hefty cargo to be sure. Okay. But don't forget to take into account all the other extras you'll need to carry to get the job done. Every piece of equipment you take also adds to your overall weight. So think carefully about your loadout. Try to pick critical items that won't weigh you down and wear you out when combined with your cargo. Run out of stamina halfway through a delivery, and you're in for a world of hurt. அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும், நீ மூடு. Make all necessary preparations for your delivery. When everything is in order, head out. ஓகே, எனக்கு அப்புறம் அந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே வச்சு அது பேர் என்ன, அந்த கருமத்தை எடுத்து வச்சுப்போம். கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே. இது ஒன்று தேவை. ஓகே ப்ரோ. நான் காகோ பிக்கப் பண்ணுறேனே, ஏன் வரல? ஹெட் அவுட் கொடுக்கணுமா? ஓகே, இப்போ எத்தனை கிலோன்னு தெரில, 150 கிலோ எடுத்து போவேன்னு நினைக்கிறேன். தந்து டேங்கப்பா, நான் 50 70 60 69 ப்ரோ, 69 ப்ரோ, எவ்வளோ லக்கியான நம்பர் பாருங்கள். அப்புறம் இந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே நம்மகிட்ட இருக்குல்ல,
பெப்பர் ஸ்ப்ரே இல்லை, பேர் என்ன, அந்த கார்கோ சரி பண்ணுற ஒரு இது. அது இங்கே இப்போ தான் நான் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணட்டே, கஷ்டப்பட்டு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணேன்டா. அடடா. ஓகே, இங்கே இருக்குது கண்டெய்னர் ஸ்ப்ரே. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, 2 லேடரு, ஒரு ரைஃபிள், மெடிக்கல் யூனிட்டுங்கிறது என்னது இது? ஓ, மெடிக்கல் யூனிட் தான் அந்த இதுவா மிஷன் இது. மொத்தம் 3 லேடர் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, போடா. Sign detected nearby. I will always support you. Please take care. ஆஹா, மழை பெய்யுதே. கார்கோ. நூறு கிலோவை முதுகில் தூக்கி கொண்டு போகும் மனிதன். இப்படி நடந்தால் நாளைக்கு தான் போய் சேரும். ஆனால் பாருங்களேன், ஆனால் 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஒரு மிஷன் முடிக்கிறதுக்கு. ஒன்றுக்கு போய் வச்சுருக்கான் பாருங்க, ஒன்றுக்கு போய் வச்சுருக்கான் பாருங்க. லைக் போடுங்கிறான் ஒன்றுக்கு போனதுக்கு. இந்த கேமில் ஒன்றுக்கெலாம் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லாயிருக்கும். அப்புறமேல ஒன்றுக்கு போய் காமிக்கிறேன். Sunrise will be occurring shortly. Warning, flight risk elevated. ரிவர் ரைசிங்கா? Definitely not alone.
ஆள் ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ. இருங்க, பின்வழியாக வந்து முடிச்சிடலாம். அமைதியாக படுறா. என்ன கார் கூட வச்சுருக்க? எலக்ட்ரிக் ராடா. என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுப்போம். எதுக்கு இருக்குன்னு தெரில. மெட்டலா? Enemy spotted. உள்ளுக்குள்ளே ஒருத்தன் இருக்கான் ப்ரோ. எப்படி ஜூம் பண்ணி பார்க்குறது? ஏதாவது பைனோக்குலர் இருக்கா? அப்போ ரூயின்டு வந்துருச்சு. எப்படி? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. என்ன மெட்டல் ரூயிட் வருது? கண்டெய்னர் 100% டேமேஜ். ஓகே, ரெண்டு பேர் இருக்கிறது தெரியாமல் போய் சண்டை போடுற மாதிரி ஆகி போச்சு ப்ரோ. ஐயோ, துரத்துறானுங்க துரத்துறானுங்க. ஐயோ,
நல்ல வேலை தப்பிச்சேன்டா. அப்புறம் முக்கறான் ஏறுறதுக்கே. Thanks for the help. ஹைடன் டெர்மினலா? ஓ, புது மெக்கானிசம் ப்ரோ. Upgrading structure within the necessary materials. Upgrading victim durable. Okay. இதுக்குள்ளூண்டு இதை ஏறுறதுக்கே கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. Come on, Sammy boy. Okay. ஓகே, அப்படின்னா இப்போ இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் ரிப்பேர் ஆகிருக்குமா? ஆமாம், அப்புறம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு ஏகப்பட்ட பள்ளம்லாம் இருக்குது இந்த கேம்பில். நேற்றுக்குன்னு பள்ளத்தாக்கு, பள்ளம், ஆறு, ஏரி, குளம், கொட்டை எல்லாமே இருக்குது. எப்பா, இது வேற வேக வேகமாக போயிடுறான். எனக்கு அப்புறம் லேடர் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான்.
ஈஸி. அங்கே தான் ப்ரோ வந்தாச்சு ப்ரோ, பக்கத்தில் வந்தாச்சு ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ நம்ம தான் ப்ரோ இருக்கலே சிறந்த போர்ட்டர். How you holding up, Sam? அதெல்லாம் பிபி இருக்குது, சாரி பிடி இருக்கிற ஏரியா, அந்த கருகருன்னு இருக்கிறது. Have faith. %20 டேமேஜா? அப்படின்னா இருங்கடா உங்களுக்கு நான் ஃப்ரெஷ் கார்கோவாக கொடுக்குறேன். எதுவுமே ஆகாதோ? சரி ஓகே. கேட்டால் கொடுக்கும்போதே அப்படி தான் இருந்ததுன்றோம். You are Sam, right? Did the timefall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. It does not look too bad. Thanks for the delivery. This was time to connect the Cupid. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இப்போ தான் அப்புறம் சொல்லி தரானுங்க. இது என்னது?
ஓ ஹாலோகிராம் ஓகே இதான் குவாக்கோ ஓகே ஓகே Now displaying your current porter grade. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical care. Oh, seems like you should be capable of fabricating PCCs now as well. Probably thanks to the chiral network expansion and the resulting increase in total bandwidth. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth. But there should be more than enough to support anything you build. Within reason, that is. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I've posted an aid request with further details. If you're interested, you can check it out via your ring terminal. I'm not sure. I should have given birth to my child ages ago. But for some reason, the fetus seems to have stopped growing at 7 months. If something's wrong with my body, I can't tell what it is. And not knowing is driving me insane. But with one of our new medical units, I might finally be able to get answers. I want to believe I can still bring this child into the world someday. A new order has just come through for you. Looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to recover some cargo from a bandit encampment and bring it to them. You can review the specifics of the order when you get around to accepting it. So once you're good to go, access the delivery terminal here to get underway. I'll share additional info with you as soon as you do so. Okay, Sam. Are you ready? Then I'll bring you up to speed with what I know. The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by bandits and taken back to their base. The base is located in some overgrown ruins, so you'll have a hard time getting a clear view of it. You might want to construct a watchtower nearby before you charge in. With it, you can get a better handle on the situation and improve your odds of getting the job done quietly. But that's not all, of course. Other porters are also able to make use of your structures. This way, you can help out the people who follow in your footsteps through this area. Think about Okay. what I told you and finalize your route. Best of luck to you out there. Commencing route creation.
creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Take care, Sam. Nothing to worry about. Warning. Analysis confirms that these hostile life forms are chiral creatures. என்ன வருது? ஐயோ, அப்படின்னா சுத்திக்கிட்டு தான் போகணும் போலயே. I'm Sam!
எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஸ்பைடருங்களை தாண்டி போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. What you good at, remember? Stay focused. கார் இருக்குன்னா அப்போ பிடி இருக்குங்களா? ஸ்பைடர்லாம் இங்கே தான் ப்ரோ சுற்றுதுங்க. அப்படியே ஓடிடலாம். Best you got?
ஒரு திடீர்னு கடிக்குதுங்க. Let's go. Now then. Construction process now complete. Can anybody hear me? I can hear you. Somebody lend me a hand. Hey, I need help too. Keep it up. Keep it up. ஓகே, அங்கே ஒருத்தன் இருக்கான்.
ஓகே 6 பேர் இருக்கானுங்க. Trouble nearby. Okay, I recover all chiral density gauges. நல்ல இது பண்ணிட்டானுங்க.
keep it together. அப்படி போட்டு வைப்போம், கரெக்டாக இருக்கும். Root creation. Delivery route finalized.
more time. Feeling good. Everything we is from the radio. Everything we dream is never what they see. நைஸ், நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பாட்டை போட்டுட்டு everything you ever want is here. Giving up, another one too dear. இதை வச்சுக்கிட்டுலாம் போக முடியாது போல். இருங்க, இறக்கி விட்றலாம். ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்குது.
Sam, right? I assume you're here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BGs are likely to appear in the future. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. Keep going. You sure know how to take care of your cargo. I just have to say, looks like our chiral density gauges are just about good to go. So, let's see what that Cupid... Oh, blood grenade, huh? Now displaying your current porter grade. It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades, a kind of anti-BT weapon, and build timefall shelters too. I think you'll find both very useful. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are gonna be saved thanks to you. So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. The shelter can purify timefall and convert it into drinkable water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Researchers at other facilities are also in the process of looking into how various structures might be improved. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. And I'm sure we will all make even faster progress as a result. So keep on doing what you do and linking up places for us. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. And let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath. We'll get started on prepping the cargo for your next run in the meantime. Shelter immediately. Get quicker. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit.
The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. இது என்னது இது? சிவர் ஸ்டாண்டர்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா என்ன? சரி, ஓகே ப்ரோ, இதோட போதும், வச்சுக்கலாம். A new feature has been made available for use.
சரி ஓகே ப்ரோ, அப்புறம் பார்க்கலாம். குட் நைட்.